출발할게. 부릉부릉. 안녕하세요. 프로젝트문 디렉터 김지훈입니다. Good evening, I am Kim Ji-hoon, director of ProjectMoon. This autumn, we are exhibiting at Tokyo Game Show. And thanks to that, we are having so much fun to meet Japanese game fans, and we are honored as well. I am also want to extend my appreciation to all the Project Moon fans watching this program from various locations around the world. This year, all the members of our development team have been working very hard to create an enjoyable game for the launch of Limbus Company, which is our third project. In this program, we are going to give the overview of the core part of Limbus Company. If you get interested in this game, please play Limbus Company, which will be launched in a couple of months. I can imagine you playing this game with joy. I am very much looking forward to it. Let me start the introduction of Limbus Company. 림버스 컴퍼니의 세계관에 대하여 Let me share with you the worldview of Limbus Company. 림버스 컴퍼니는 In Limbus Company, there are 26 areas in a massive city in which you can take on a journey of the story. Among areas, you will see clear differences in climate, topologies, technological developments, and cultures. In each area, there are some characteristics, rules, and taboos coming from the differences. In this game, you will be a manager who handles 12 sinners. You will take them to various places in the massive city and take on a journey to find the golden bow. They have different backgrounds, personalities, behaviors, and values. You will encounter various events and face lots of difficulties. They have their own relationships and stories. You will find out their backgrounds through this journey. As I have mentioned, you will go around the city and find the golden bow. That is the goal of the game. The golden bow in this game means the core technology of Lobotomy Corporation branch. Together with your guys, Virgil and Cullen, you will take a bus to visit the Lobotomy Corporation branches at various locations. Lobotomy Corporation was a company to generate a big energy from creature called abnormalities. Due to one event, the company fell, but you still see remains of its branches here and there in the city. The golden bow is hidden somewhere in the ruins of their branches. You have to be careful. There are others who also want to get the golden bow. Abnormalities are still there inside Lobotomy branch. You are going to face mysterious creatures during your quest for the golden bow. You have to find a way to control creatures, watch out the characteristics of each abnormality, and fight together with the sinners. It may be difficult for you to fight against abnormalities who is wandering in the robotomy branch, and also the enemies were looking for the golden balls with the facing the capabilities of the prisoners. So you can collect the identity from the world, and you can utilize their identities for the better places or better opportunities to fight against the enemy. And in the Robotomy Corporation, there was a technology to extract weapons and armor from the abnormalities, which is EGO, and to reflect the features of abnormalities. You can proceed with the battles using these weapons and armors, and also with the optimal EGO for the prisoners. You can control the enemy more effectively. That's all for the introduction. Next, I'd like to talk about the Battle of Limbus Company and also the contents.
이상이라고. 속이는 이상이요. 파우스트예요. 이 몸의 차례인가? 난 돈키호테일세! 거울 속에는 소리가 없어. 언제가 되면 만족할 수 있을까? 이게 다 무엇이란 말인가? 림버스 컴퍼니에서 하나의 장은 Limbus 여러 개의 Company's 스테이지로 chapter consists of 구성되어 several 있습니다. stages. 입장할 스테이지를 선택하면 So if you choose the stage to 스테이지에 대한 enter, 정보가 the information 출력됩니다. related to the stage is output. 이곳에서는 From 스테이지 here, 추천 stage 평균 name, 레벨, recommended 당장 advantage, 적의 정보, average level, EX 클리어 and the 조건을 information of the 확인할 수 enemy 있습니다. and EX clear conditions can be 스테이지에 입장할 checked. 때는 When you enter the stage, 엔케파인이라는 재화를 you choose the 사용합니다. currency named Enkefaring. 플레이어는 12명의 인격을 And for players, you 전투 have 조건에 to 맞춰 combine 편성해야 합니다. 12 identities 전투에 according to the 참여할 수 condition of the 있는 battle, and the 각 number of 스테이지마다 the 다르기 participants in the battle is different by stage. 일부 스테이지에서는 전투 시작 And 전후에 once in some 스토리가 of the 진행됩니다. stages, the story begins just 스토리 after the 메뉴에서는 start of the 스킵 battle, 버튼, and the story 자동 재생, menu has a 로그 skip 확인 button, 기능이 auto replay, 준비되어 and 있습니다. log check functions. 모든 스토리는 And 한국어 all the 풀 stories 보이스를 will be 기획하고 delivered 있습니다. in a Korean full voice. 전투에서는 화면 하단에 In the 있는 battle, 조작 패널을 you 사용합니다. can use the control panel just below 왼쪽부터 the screen, 오른쪽까지 and from left 스킬 to 아이콘을 right. 차례대로 이으면 If you 전투가 change the 진행됩니다. skill icons, the battle 스킬 goes 아이콘을 on. 종료 지점까지 And 이으면 if you change the skill icon to the 시작됩니다. end point, the battle starts. 인격이 사용하는 스킬은 And the 한 개 이상의 skills 코인으로 that 구성되어 있고 the identity 코인이 uses 앞면이나 consist of more 뒷면에 than 따라서 one coins, 스킬의 and the 위력과 top side 효과가 or bottom side of the coins would define the power of the skills and 스킬 also the 사용 effectiveness. 직전에 Before 코인을 using the 돌려서 skills, you would do the 위력과 coin 효과의 toss to 판정을 진행합니다. identify the power and effectiveness and then execute. 일반 전투에서는 In an 스킬 ordinary 아이콘을 battle, 이을 때마다 once you 스킬 change the skill 슬롯과 대응돼 icons, 앞에서부터 it responds to the 합을 skill slot of 진행합니다. enemy, and then the match would start 아군과 from the 적군의 스킬이 beginning. 서로 Match is 부딪혔을 the 때 event 발생하는 which may 이벤트입니다. happen when your side or 스킬의 강함과 enemy 운에 side 따라 skill 합의 match. 승패가 And 결정되며 according to the strengths 합에서 and 진 lack of 인격은 skills, the 스킬 match 사용이 would be decided 취소됩니다. like win or lose. And if 하단에 the identity 체력 is UI 옆에 푸른 lost, 구체는 the skill is 인격의 cancelled. 정신력을 And the lower 나타냅니다. part, physical UI, blue 정신력에 따라 square 전투에 shows 사용하는 the sanity 코인의 of the 안면 identity. 등장 확률이 According to the sanity 증가하거나 level, 감소합니다. the probability of the top side 전투 coin 상황에 따라 appears will be 인격의 changed 정신력은 in the 실시간으로 battle. And according to 변하며 the status of the 전투에 영향을 battle, 미칩니다. the sanity of the identity will be changed on a real-time basis, affecting the battle. 패닉에 빠지거나 에고에 When you have the 침식되는 minimum level of sanity, 부정적인 each identity might get 효과를 panicked or corroded by EGO. There will be 같은 색의 negative 스킬을 사용하게 impact. 되면 And when you 스킬의 use a 피해량이 skill of same 증가합니다. color, 이를 you get 죄악 more 공명이라고 damage. 합니다. This is what we called 바로 evil 인접한 resonance. 같은 And 색의 the 스킬이 when 세 개 there are 이상 three 연결되면 skills of same 스킬의 color 피해량이 located 훨씬 each other, 증가합니다. damage 이를 is much 완전 공명이라고 increased. 합니다. This is what we call complete 공명은 resonance. 인격이 And resonance 분명한 is 패시브 essential 스킬을 to 발동하기 achieve 위한 passive skill of 조건이기도 an 합니다. identity. 어떤 공명을 어떻게 The 활용하는지가 revolutionary strategy 림버스 of 컴퍼니의 Limbus Company 핵심 is how 전략입니다. to utilize resonance. 공격 스킬마다 참격, And for 관통, each 타격, attack, there are three 총 세 types: 가지의 유형이 splash, penetration, 존재합니다. and hit.
적의 약점을 공략하는 And 것은 one of the effective 전략 중 strategy is 하나입니다. to understand the weak points of opponents. 피해를 받아 체력 게이지에 있는 When you are 노란선 damaged 아래로 and 체력이 your 감소할 경우 upper is decreased under the yellow line of the gauge, you are in confusion situation. You will be very fragile to all the attacks during the turn and you cannot do anything. 턴을 시작할 때마다 When you 조작 proceed 패널에 one turn, you 임의의 get 인격 행동 arbitrary identity 하나씩 action line 추가됩니다. on your control panel. 턴이 시작될 때 각 인격의 When 속도값에 a 따라 turn is 조작 started, 패널에 depending on the 순서대로 speed value of each identity, control panel is 턴을 positioned. 종료하면 사용한 Once 스킬 a turn 아이콘이 finishes, 속성 you will 자원으로 환산됩니다. your skill icon will be converted to attribute resource. 속성 자원은 에고 It 스킬을 is 사용하기 essential 위한 to use 조건입니다. EGO skill. 인격은 속성 An 자원을 identity 소모하여 can 본인이 consume 장착한 this 에고 스킬을 사용할 수 to use 있습니다. EGO skill he or she has. 에고의 위력은 게임의 And 정황을 that 뒤집을 this 수 있을 becomes 정도로 powerful. 강력합니다. And it can even flip the battle situation. 에고 스킬을 사용하면 So 에고의 with 지속 EGO 효과가 skill, 활성화되어 인격이 continuing 한층 effect 더 of EGO 강해집니다. is stimulated and your identity becomes stronger. 하지만 정신력이 낮을 때 However, 에고 if you 스킬을 use 사용하면 EGO skill when 인격이 에고에 your 침식될 수 sanity 있습니다. level is low, your identity might receive negative impact from 인격이 에고에 EGO. 침식되면 So when 강력한 you 효과를 발휘할 are 수 있지만 corroded by EGO, you can experience powerful effect, but you cannot control your identity. You have to be careful. 전투에서 승리하면 When 유저 you win a 경험치와 battle, you 인격 can get 경험치를 얻습니다. user experience point and identity 각 experience 스테이지에 point. EX 클리어 조건을 달성해 When you achieve a 재화 target 보상을 set for 획득할 each 수 stage 있습니다. EX, you can get additional reward. 전투에서 패배하면 When you 유저 lose a 경험치와 battle, you 인격 cannot get 경험치를 user 얻을 수 experience point 없으나 or identity NK 팔렘을 experience point, 돌려받게 but you 됩니다. can get 화면에 anchoring back. 표시되는 팁을 You can 참고하여 learn from tips 만반의 on the 준비를 screen. 갖추고 You have to be 다시 prepared 도전해 and 봅시다. try it once again.
료슈, 요료슈쿠. 메르소, 그렇게 불러주겠습니까? 홍로라고 한답니다. 잘해보자고요, 우리. 아, 이제 왔나? 고막을 찢을 것만 같은 고성이 귀를 사정없이 때려댄다. 뭐 어디에나 있을 법한 흔한 집안이었죠. 각 장의 마지막에는 스토리 던전이 At the end of 등장합니다. each chapter, there is a story dungeon. 스토리 던전은 In 정해진 story 맵을 dungeon, 탐험하는 you will 방식입니다. explore a designed map, 관리자님은 and the 던전의 executive 맵을 manager 한 will 칸씩 move the 이동하며 dungeon map 각 step 방의 by step 이벤트를 and make a 진행해야 progress 합니다. in event in each room. 각 방에는 일반 전투, In each room, 환상체 there are 전투, events like a 특수 general 선택지 등의 battle, 이벤트가 abnormality 배치되어 battle, and 있습니다. special options. 스토리 던전은 Story 로그라이트 dungeon 방식으로 is a 전투 중에 roguelite 손실된 style. 수감자들의 When a 체력, sinner loses 정신력, power, 사망 상태가 sanity, or 유지됩니다. when a sinner is dead during the battle, that condition will 던전 continue. 내부에는 세이브 포인트가 There are 있으며 save points in the dungeon where all the sinners can recover their physical and mental strengths. 회복됩니다. And when all the identities in the battle are 스토리 dead in the 던전에서는 dungeon, you can try the battle 전투에 once 참여한 again with the 인격이 모두 remaining identities. 사망하면 남은 인격으로 전투에 재도전할 수 있습니다. 하나 모든 인격이 However, 전투 if all 불능되면 the identities 세이브 are 포인트부터 inactive, you have 다시 to 진행해야 start 합니다. from the save point once again. 던전에서는 In 환상체 dungeon, 전투가 abnormality 새롭게 battle is 추가됩니다. newly added. 환상체는 Abnormality 일반 전투에서 마주한 적보다 battle 훨씬 더 is much 강력한 stronger. 존재입니다. Abnormality is much stronger than the enemies you 이 fought 존재들은 in the general 괴물일 battle, 수도, 신일 and they 수도, could be 사람일 monsters, 수도, they could be 아니면 gods, 그 밖에 they could 무한한 be human, 가능성의 or any 어떤 것일 수도 other 있습니다. something which have unlimited 일반 probabilities. 전투에서 And 인격의 in the 스킬 abnormality 아이콘들을 차례대로 battle, 이었던 것과는 달리 환상체 you 전투에서는 can change the 인격의 스킬 identity skill 아이콘과 icon of abnormality 환상체의 skills 스킬을 one by one to 하나씩 proceed 연결하며 with the 전투를 battle. 진행합니다. 조작 패널에 있는 스킬 아이콘을 And 환상체 also on 상단에 the 있는 control panel, you can see the 스킬 skill 슬롯에 연결할 수 icon, 있으며 and also you can 조작 connect 패널의 them and you 스킬 can 아이콘이 change them 환상체의 with the 스킬 upper part 슬롯과 of the 모두 abnormalities. 이어지면 And then 전투가 once all 시작됩니다. the control panel skill icons and abnormality 수많은 skill slots are 환상체들은 changed, the 저마다의 battle starts. 생김새와 능력을 And so many 반영한 abnormalities 강력한 have 스킬을 strong 보유하고 skills 있습니다. which represent the appearance and capabilities. 환상체는 Abnormality 한 개 consists 이상의 of more 부위로 than 구성되어 one 있습니다. part. 부위는 파괴되어 The 사라질 수 parts 있지만 may disappear by 환상체에 destruction. 따라서는 However, 다시 for some 재생될 수 abnormalities, they 있습니다. can be regenerated. 이와 같은 까닭으로 Because of them, 환상체 전투는 abnormalities 일반 battle 전투에 is 비해 더욱 requiring 전략적인 more 선택과 selections, like strategic 요구합니다. selections and also constellation, compared with the general 환상체 battles. 전투 중에는 During the abnormality battles, 선택지 이벤트가 so 발생합니다. rarely the choice events may happen. 선택지에 제시된 In order to 질문과 overcome 해당 the 난관을 questions 헤쳐나가기 presented in the 필요한 choice and 감정이 also to 있습니다. overcome the difficult points, you have to make a necessary 여러분이 선택한 결과에 따라 judgment. According to the 전투에 results 영향을 of 주는 your 이벤트를 choice, you 경험할 may 수 있을 experience an 것입니다. event which may affect the battle. 특정 환상체와의 전투 And 이후에는 after the battle with 전리품은 abnormalities, 에고 you can 기프트를 get 얻을 수 the 있습니다. EGO gift. 에고 기프트는 The 해당 EGO 던전에서만 gift can be 적용되는 used in the 강력한 specified 효과를 주는 dungeons 아이템입니다. only, and which is an item providing strong effects.
층의 마지막 방을 And then 클리어하면 after 다음 clearing 층으로 the 넘어갑니다. last room of the layer, you can move on to the next layer. 이러한 방식으로 마지막 Then 층까지 도달하여 reaching the final 황금가지를 layer, 회수하는 것이 you would collect 스토리 the golden 던전의 bow. That's the 목표입니다. target of the story dungeon.
히스클리프, 사람 박살내는 건 내 전문이지. 저를 이스마일이라고 불러주세요. 안녕, 로자야. 잘 먹고 잘 사는 놈들은 믿을 게 못 돼. 그 지옥 같은 바다에서 살아남은 건 나뿐이었을까? 모든 게 돈처럼 다시 걷어들일 수 있으면 좋을 텐데. 거울 던전은 Mirror Dungeon is one of the Limbus Company main contents, where you enter one of the world connected by the diversified mirrors and then explore inside. 거울 던전은 Mirror Dungeon is a roguelite method, and through the events and the battles, you would collect EGO gifts and also enhance the personality and the EGO, and also establish the strongest sinners, which is different from Story Dungeon. In order to enter the Mirror Dungeon, you need a currency of Enkeframe box, and you can enter there for free once per day. Without using Enkeframe box, you can enjoy Dungeon, which is a different simulation mode, regardless, although you cannot get the reward. And according to the number of layers you completed exploration for the Mirror Dungeon, you can get the Battle Pass experience value as a reward, and then you can get the bonus experience value so at the specified frequency per week. And when you enter the Mirror Dungeon, the EGO gift will be presented. And then you would choose one of them, and then you can decide the direction of identity and the EGO combination in order to go forward in the dungeon. And there are a variety of EGO gifts in the Mirror Dungeon, and also the effect is different. And if they are combined properly, you can expect a huge synergy. And after selecting the EGO gift, you have to select the 3 sinners to go with you first out of 12. 에고 기프트를 선택한 다음에는 12명의 수감자 중 처음 데려갈 3명을 선택합니다. 남은 9명의 수감자는
Remaining 9 sinners will join depending on the progress of the Miller dungeon. You can choose identity and EGO, which matches EGO gift effects and directions you choose, and structure your own energy. Rooms and routes in the Miller dungeon are randomly created when you enter the Miller world for the first time. The battle room in the Miller dungeon are classified into General Battle, Abnormality Battle, Dangerous Battle, and the Layer Boss depending on the difficulty and enemies you encounter. In the event room, options are given to you so that you can get EGO gifts or penalties. There are various possibilities. Unlike Story Dungeon, there is no save point in the Mirror Dungeon. You have to be careful with how to manage your power. For identities and EGOs selected in the Miller Dungeon, development stage which is unique to the Miller Dungeon is applied instead of already developed level. Sinner's identity and EGO might develop depending on the progress of the Miller dungeon. Therefore, the characters you have not trained can also be sufficiently utilized in the Miller dungeon. When you win a battle or have a particular event, you can get EGO gift. The effects from EGO gifts might make a big impact in a battle. It might help the progress of dungeon. The more difficult a battle is, the higher possibility to get better EGO gift as a reward. The more you play the Miller dungeon, new EGO gifts are released. With the newly released EGO gifts, you can check the effects on the Miller dungeon window. When they are locked, you can check the condition to release them. There are various options you can take in the event room. Depending on what you choose, Sinner can recover to make a progress in the Miller dungeon, or new identities and EGO can be added to your deck. You can also get EGO gifts. For some of the event rooms, you are able to get information about the reward beforehand. That will be a good clue to judge which direction you should go in the dungeon. Like this in the Miller dungeon, you make a progress by overcoming randomly generated battles and events. It is important to remember that the sinner's power is sustained in the Miller dungeon. When you clear the last room of each layer, you can either move to the next layer for a better reward, or you can end your challenge with the current reward. In the Miller dungeon, when you complete your challenge, you can get reward which is proportional to the layer you complete. You get reward of dungeon in Battle Pass experience. You can receive additional Battle Pass experience points only 5 times in a week when you clear. That was about how Limbus company system works.
싱클레어라고 해요. 오티스입니다. 그래 부르다. 내가 어떻게 해야 했던 거야? 이 길의 시작은 분명 여행이었다. 그 풍경인가? 이번에는 림버스 컴퍼니의 비즈니스 모델에 대해 Now let me 설명을 explain the 드리겠습니다. business model of Limbus 림버스 Company. 컴퍼니의 대표적인 비즈니스 모델에는 As 뽑기와 representative business 배틀패스가 models of 있습니다. Limbus Company, 첫 we have 번째로 lottery and 뽑기에 battle 대해 pass. 설명을 드리겠습니다. First of all, let me talk about lottery. 뽑기는 유료 재화인 광피를 You can 사용하여 get 인격을 identity 획득할 by 수 있는 using 시스템입니다. insanity, which is a paid 뽑기 currency for 중에는 this 이미 game. 보유한 인격을 중복으로 When you get an 획득한다면 identity 희귀도에 you already 비례하여 have, you 각 can get a 캐릭터의 piece of 인격 identity 파편을 of 얻을 수 each 있습니다. character depending on 인격 its 파편을 rarity. 모아 인격을 You 제작할 can 수 collect a 있습니다. piece of identity to create an identity. 두 번째로 배틀 패스에 Next, 대해 let me talk 설명을 about the 드리겠습니다. battle pass. 배틀 패스는 정해진 기간 동안 So 게임 플레이 for a 진행도에 따라 specified 보상을 time, 획득할 수 you 있는 can get the 시스템입니다. reward according to the progress of the 여러분은 gameplay. 미션을 And 완료하거나 if you complete the 거울 mission 던전을 or if 진행하며 you 패스 레벨을 올릴 수 complete the 있습니다. mirror dungeon, you can 배틀 increase the 패스에서는 pass level. 다양한 보상을 And from the 획득할 수 battle 있으며 pass, you 가장 can 주요한 get a 보상으로는 variety 수감자가 of 장착할 수 rewards. 있는 And the 에고가 highest 있습니다. reward is the EGO, which can be 배틀 패스의 installed 보상은 by 기본 Sinner. 패스 And the 보상과 reward of battle 프리미엄 패스 pass 보상이 is a 있습니다. basic pass reward and a 꾸준한 게임 premium 플레이를 pass 통해 reward. 에고를 So 비롯한 if you 인게임 continue your 보상을 무료로 game's 얻을 수 있습니다. diligently, 유료 you 구매를 can get 통하여 the 프리미엄 패스 in-game 보상을 개방한다면 rewards 추가 like 에고와 EGO 더 많은 and 인게임 or 재화를 획득할 수 있습니다. you can 배틀 buy 패스를 them 통해 and the 제공하는 premium pass 보상의 목록은 is 다음과 released and then you 같습니다. can get the additional 기본 EGO 패스 and more 보상으로는 in-game 광피, currencies. 엔캐파인 And through the 박스, battle pass, 경험치 the 티켓 등 rewards are like 핵심 this. 인게임 For basic 재화들과 pass 해당 시즌에 rewards, you can 등장한 get the 주요 insanity 이야기에 and 관련한 Pelican box 에고가 and also 있습니다. experience ticket and 프리미엄 core 패스 보상을 통해서는 in-game 레벨업 currencies. And 티켓과 also 인격 you 파편 can get 상자, EGO 배틀 related with the main 아나운서와 stories in 추가 for 에고를 each 획득할 수 season. And for the 있습니다. premium pass rewards, you can 배틀 get the level 패스는 up ticket 시즌제로 or 운영되며 identity 다음 시즌이 piece 되면 or battle 기존의 announcer and 배틀 additional 패스가 egos. 종료되고 And 새로운 배틀 also 패스와 에고가 the 등장합니다. battle pass is 특정 operated by 시즌에 the season, 등장한 and in the 에고를 next season, 획득하지 the 못하고 existing battle 시즌이 pass is 종료되었다 end and the 하더라도 next battle pass 에고가 and EGO 출시된 후 would appear. 두 번의 In 시즌이 a 지나면 specified season, 인격 파편을 the 사용하여 EGO, if you 제작할 수 cannot get the 있습니다. EGO, the 매 시즌마다 after two 메인 seasons, after the 콘텐츠와 release, 주요 you can 이야기가 remake 업데이트되며 the piece 약 of 3에서 identity. 4개월 For 사이에 each 주기를 season, 목표로 하고 있습니다. main contents and main story 매 will be 시즌에 updated, 맞춰 and 새로운 배틀 in 패스와 3 함께 months to 4 새로운 months 에고들이 cycle, 등장할 it will be 예정입니다. updated. 앞서 For 이야기를 each 드린 season, 것처럼 you can 뽑지 get the 못한 new 인격이나 EGO together 이미 with the new 시즌이 battle 지나가 pass. 버린 에고를 And 인격 when 파편을 the season 사용하여 finished, 언제든지 you 제작할 수 can carry 있습니다. over the 시즌이 previous 종료되면 sanity and 이전 also 시즌에 the identity. 보유한 인격 When the 파편이 season 일정 ends, 기간만큼 이월됩니다. you can carry over the 이는 piece of 기존 수집형 identity 게임의 piece which 천장에 was from 사용되는 the 자원을 former season. 조금이라도 And this 이월시키기 is 위한 to 요소입니다. carry over 새로운 시즌의 the 인격을 빠르게 resources 제작하고 which 싶은 are used 분들은 as a ceiling 다음 of the 시즌을 game 위해 of 인격 existing 파편을 collecting 모으는 time. 선택을 할 수 If you 있고 want to create 효율적인 the 방향을 new 추구하는 분들은 season 시즌 종료 전에 identity 제작할 as 수 soon 있는 as 인격과 possible, 에고 중 you can 남아있는 choose 것들을 that 제작할 수 있습니다. one. And also, if you 배틀 패스와 pursue the 뽑기 effective 이외에도 게임 내에서 direction, 사용하는 재화를 you can 주기적으로 create 제공하는 the 월 identity 정액 and 시스템이 EGO before 존재합니다. starting the new season. 다만 월 And 정액을 also, in 구매하지 addition to 않더라도 them, you 게임 내 have the 콘텐츠를 즐기는 monthly 데에는 fixed 큰 어려움이 payment 없습니다. system to 배틀 provide 아나운서는 the currency 전투 for 중 the 특정 game 상황들을 periodically. 아나운서 캐릭터에 맞는 대사와 However, you don't have to pay 더빙으로 for that in 재미를 order to 더해주는 enjoy the 시스템입니다. game. And also, 배틀 battle 패스 announcer 이외에도 유료 재화를 is a 통해 system 구매할 수 to 있는 add 배틀 the 아나운서가 announcer 있습니다. character and its lines. 정리를 In 하자면 addition to the battle 주요 pass, 비즈니스 you can 모델은 purchase the 뽑기와 battle 프리미엄 announcer 배틀 with 패스입니다. the paid money. In 보조 비즈니스 a 모델은 nutshell, 피로도 the major 충전과 business model 부가적인 is lottery 패키지, and 배틀 premium 아나운서들의 battle 판매입니다. pass. And also, supplemental 이러한 business model 방식으로 is a recovery of 림버스 stamina 컴퍼니를 and 전개해 monthly 나갈 fixed 예정입니다. payment package and battle announcer and sales. That's how we're going to operate Limbus Company.
지금까지 제약분명 잔혹 RPG 림버스 컴퍼니에 대한 소개였습니다. 림버스 컴퍼니는 So that's for our company business. Our Limbus company will be launched in second half of 2022. So let's stay tuned to enjoy the games, and also according to the schedule, we're going to try do our best to provide the game to you. Thank you very much for your support before. Thank you.